So from here on, I will be asking you questions, try to answer them. If suppose you guys know the answers, try to answer them. So the first question is, how the numbers are classified? How the numbers are classified? I'm Real sorry? real numbers imaginary. Number and Ah, imaginary. yes, very good. So the first classification will be real numbers, and the next one will be imaginary numbers. And now regarding real numbers, what we understand is any number which can be represented on a number line. Okay, any number which can be represented on a number line, it will be called as a real number. So basically we take a line like this. So this will be 0. On the right hand side, you'll be having the positive values. And on the left hand side, you'll be having the negative values. If suppose you can represent any number on this particular number line, so obviously we call them as real numbers. So what about imaginary numbers? Which type of numbers will be called as imaginary? I ఉంటుంది sir. I'm sorry? Someone said an answer? I square is equals to I minus. square is equal to minus Okay, 1. okay. You guys are saying that I square is equal to minus 1. Fine. See, square root of I is equal to 1. square root of any negative number. Square root of any negative number will be called as an imaginary number, like root over minus 5 or else root over minus 4, root over minus 11. All these things will be considered as imaginary numbers. And obviously, what we do is this root over minus 1 will be represented as I, where I is called as an imaginary number, or else I square is equal to plus 1. So this is regarding imaginary numbers, but we will not discuss more about the imaginary numbers. We have to concentrate on real numbers. And now coming to the further classification regarding real numbers, I'm changing this slide. Yes. And now coming to the further classification for real numbers. So basically they will be classified as Rational integers. Iteration. I'm sorry. Rational and rational iteration. rational sir. Okay. Not directly to rational and irrational. Let us understand like this. It is like integers and decimals. Integers and decimals. And after this classification, we will understand the terms rational and irrational. See, the reason why I'm saying like integers and integers and decimals is, see, if suppose you take the number line like this, we take the number line. So this is సార్ 0. క్లాస్ ఆఫ్లైన్ జరుగుతుందా? I'm sorry. No. Why? ఏం లేదు సార్, ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్. Online kada. ఓకే ఓకే. See, if suppose we take the number line like this, and you take a point here. If you take a point like this, generally these numbers can be represented as 1, 2, -1, -2 like this. So basically these numbers will be called as what? Integers. Okay, they will be considered as integers. And again, there will be a further classification regarding integers. The further classification will be positive integers, next 0 నెగిటివ్ and negative integers. Yes, correct. And now coming to positive integers, these numbers like 1, 2, 3, 4, so on, all these numbers will be considered as positive integers. Negative integers, it is like -1, -2,
-3 and so on. Okay. And 0 will be represented like this. But there will be one more terminology which can be asked in your questions. Okay. What will be the combination for positive integers and 0? Positive integers and 0, they will say it as non-negative integers. Non-negative integers. If suppose it's a combination for 0 and negative integers, they will be considered as non-positive integers. Non-positive integers. See, these type of terminologies are very important regarding the questions what we solve. Okay. Next. What about this one? I think you guys can answer this. 0, 1, 2, 3, 4, and so on. These are called as which type of numbers? Whole Whole number. numbers. They are called as whole numbers. Next. 1, 2, 3, 4, 5. Natural numbers. Without considering 0, they will be considered as natural numbers. So this is regarding the classification of integers. And now coming to the decimals. Can you guys tell me how the decimals are classified? I mean the further classification regarding decimals. Terminating, non-terminating. Very good. So the first one is terminating decimal, and the next one is non-terminating decimal. And next, that non-terminating decimal can be further classified as the non-terminating decimal can be further classified as Repeating and non-repeating. repeating decimals and non-repeating decimals. Repeating and non-repeating. And now regarding terminating decimals, can you guys give me some examples? Examples regarding terminating decimals. Or else first of all, tell me which type of numbers will be considered as decimals. First of all, give me the examples for all the types of Point decimals. 1, point 2. Yes, 0.1, 0.2, or else we can write it as 0.15, 0.375, or else 0.69, 69, 69, and so on, or else 0.3333, so on, or else 0.3457, 8 like this. So there will be different types of examples regarding decimals. And again, we have to further segregate all these types of decimals. So regarding terminating decimals, we take the examples like 0.15, 0.375. These are called as terminating decimals because after the decimal point, the numbers will not be repeated. So 0.15 and after 5, there is no repetition in both the examples. So these type of examples will be considered as what? Terminating decimals. And now regarding repeating decimals, non-terminating repeating decimals. Repeating decimals in the sense Repeat అవుతుంటాయి 10/3. 0.3333 and so on. I am picking the examples from all the examples what I have written at the top. 0.33333 will be called as what? Non-terminating repeating decimal. Because after the decimal point, the number 3 is getting repeated. Same in the case of this one also. 0.69, 69, 69, and so on. This is also a repeating decimal. And now coming to non-terminating, non-repeating. It is like Root 2. 0.3578. Yes. So these type of examples will be considered as non-terminating, non-repeating because after the decimal point, the numbers will not be repeated. Or else, like you said, the value of root 2, 1.414. 1, 4. Okay. 5. The value of pi also. It is like 22. 1, 4. 3.146 and so on. Okay. So these type of examples will be considered as non-terminating, non-repeating decimals. So this is a basic classification regarding real numbers. And obviously, all these things can be represented. Yes, all these things can be represented on the number line. And now coming to the next classification. The next Sir. classification. Yes. Sir,
టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్ కి నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? టెర్మినేటింగ్ డెసిమల్, నాన్ టెర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? ఆ రెండింటికి. See, regarding terminating decimal, it is like the example what I wrote is 0.15. That means after the decimal point, you will be having 1 and 5 as the numbers. And after sir. this, you will be getting 0. 0 means generally we don't repeat it. We will not write it. So generally this is called as what? Terminating decimal, because after the decimal point, the numbers are getting terminated. But coming to non-terminating, non-repeating, I wrote the example as 0.3457 and so on. Like means again the numbers will be getting repeated even after the 8. These type of things will be called as non-terminating, non-repeating decimal. Understood? Okay sir, thank you sir. This is regarding the example. I will tell you the further classification regarding all these things. The further classification will be rational number, and an irrational number. A rational number and an irrational number. And I think most of the students who are there in the session knows the definition for rational number and irrational number. Can anyone tell me which type of numbers సార్ are called as రేషనల్ నెంబర్ అంటే P/Q ఫామ్ లో ఉంటుంది సార్. P/Q ఫామ్ లో ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక కండిషన్ కూడా ఉంటుంది. Where Q is not equal to 0. Where Q is not equal to 0. Where Q is not equal to 0. So the point is any number represented any number represented in the form of In the form of P/Q, P/Q. where Q is Q not is not equal to equal to 0, 0. it will be called as a rational number. So generally remember one thing, P/Q means it is a fraction. This is a fraction. Again, we will be having different types of fraction. That is the other point. But regarding rational number, any number represented in the form of P/Q where Q is not equal to 0. Coming to irrational number, which cannot be represented. Cannot be represented in the form of P/Q. And now let us do one thing. Let us go back to the previous classification. And now tell me, out of all these examples which I wrote here, like integers, decimals, terminating, non-terminating, repeating, non-terminating, non-repeating, which will be considered as rational numbers? Which will be considered as rational numbers? I think now the doubt will be cleared for you. Which will be considered as rational numbers? Terminating and repeating decimal. ఏంటి Integers, fractions, I'm circling it, right? terminating decimal work, sir. Yes, terminating, non-terminating, repeating also. So the circled part or as the closed figured part will be represented as rational numbers. They will be represented as rational numbers. And this one, non-terminating, non-repeating, will be considered as irrational numbers. All these things will be considered as irrational numbers. They will be considered as irrational numbers. So the reason is already coming to the integers. They are actually represented in the form of P/Q, where Q is equal to 1. Because if you take an example like 7 can be represented as 7/1, where the value of Q, I mean this is P/Q, where the value of Q is equal to 1. So obviously what I can say is integers can be represented as rational numbers. Okay. But the most important thing is understanding this one. Understanding, yes, terminating decimal and non-terminating repeating decimal is very important. See, the example I wrote here is 0.15. 0.15 means it can be represented as 15 divided by 100. 5 3s, 5 20s, 3/20. It is represented in the form of a fraction, that is P/Q, where Q is not equal to 0. Yes, this is a rational number. Or else 0.375.
375 by 1000. Again, this is a rational number. Let us take one more example, 0.33333 and so on. So basically this can be represented as 0.3 bar. The reason why I'm keeping bar there is the decimal, the number, yes, the number after the decimal point is getting repeated. So this can be represented in the form of 3 by 9. 3 by 9 means again it is 1 by 3, which is a fraction. Next, 0.696969 and so on. This can be represented as 0.69 bar. bar. So 69 divided by 99, again this is a fraction. So whenever you represent these numbers as fractions in the form of p by q, where q is not equal to 0, obviously they are called as what? Rational numbers. But coming to the irrational numbers, the example is 0.34578, 0.34578 and so on. The point is we cannot represent this in the form of p by q. That is the reason it is called as an irrational number. Same in the case of root 2 also. The value of root 2 is 0.414 and so on. This can be represented, cannot be represented in the form of p by q. Even the value of pi, it is 3.146 and so on. It cannot be represented in the form of p by q. So that is the reason all these things will be considered as irrational numbers, and moreover they are what? Non-terminating, non-repeating. I hope the one who asked the doubt regarding the difference, I think it is clear now. అది అర్థమైందా? ఎవరు అడిగారు అది? ఓకే సార్, నేనే సార్. సలీమా? ఓకే, అర్థమైంది కదా అది? అర్థమైంది సార్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే, మీరు మెన్సురేషన్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఆబ్వియస్లీ మెన్సురేషన్ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు వాల్యూ ఆఫ్ పై అనేది మీరు ఎంత తీసుకుంటారు? వాల్యూ ఆఫ్ పై 22/7 సార్. 22/7, but remember one thing, it is generally approximated. Yes, sir. It is approximated value, it is not exact value. Pi is, you should not write it as pi is equal to 22/7. It is like pi is approximated to 22/7. That's it. Okay. But remember one thing, this 22/7 is a fraction. So this is a rational number. Where the value of pi is an irrational number. Only to solve the questions we are generally approximating. Okay. And now we have to further classify the natural numbers. From this, the terminologies what I will tell you are very important. See, basic ga meeku exams lo entante meeku non terminating non repeating enti, non terminating repeating enti, ilanti questions meeku raavu. But the terminologies what they will use is prime numbers, even numbers, odd numbers. I think everyone knows it. Prime numbers, composite numbers, twin primes, co-primes, relative primes. Generally, e terminologies అనేవి మీకు చాలా important. Okay. And these are to be classified from natural numbers. That classification has to be done from natural numbers. I think regarding natural numbers, everyone knows it is 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Like this, all these numbers will be considered as natural numbers. What about even numbers? I think everyone knows it. I'm just asking this. So please answer. So what are even numbers? 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. All these are considered as even numbers. Remember one thing. Any number which is multiplied with 2. So 2 times of k will be considered as an even number, where the value of k can be 1, 2, 3, and so on. Where the value of k can be any natural number. Coming to odd numbers, it will be like 1, 3, 5, 7, 9, and so on. And now tell me, what is the general representation for odd numbers? What is general representation for odd numbers? For even numbers, it is 2 times of k. For odd numbers, not divided by 2. I mean, what is general representation? It is like 2k Plus plus 1. or minus 1. Plus or minus 1. Not only plus 1. Plus or minus 1. And now the value of k can be taken as any natural number.
1, 2, 3, 4, and so on. If you take the value of k as 1, 2 minus 1 will be 1. 2 into 2 is 4, 4 minus 1 it will be 2. Or else 4 plus 1 it will be 5. So this is the general representation for even numbers and odd numbers. Shall I change this one? Slide changes, Echa. Yes, sir. Okay, tell me one thing. Are you guys writing anything? I mean, note చేస్తున్నారా ఏమైనా? Yes, sir. Yes, sir. రాస్తున్నాం సార్. Yes, sir. అది రాస్తున్నారా లేదా? Yes. And now the next one will be prime numbers and composite numbers. So I will ask you the question, which type of numbers are called as prime? Divisible by 1 and itself, sir. Okay, divisible by 1 and itself. A number which is divisible by 1 and itself. Okay. Or else any other definition from anyone? ఇదే కాకుండా ఇంకెలా అయినా చెప్పొచ్చా ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే? సార్ ప్రైమ్ Factor. నెంబర్స్ లో న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి సార్. డెఫినేషన్ అడుగుతున్నాను నేను. ఏ టైప్ ఆఫ్ నంబర్స్ ని మనం ప్రైమ్ అని చెప్తాం? One is saying that divisible by 1 and itself, or else 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సార్. exactly 2 factors. Exactly 2 factors. Okay. And now let us understand this. The first example. Is 29 a prime number? Yes, sir. 29 a prime number. Yes, obviously yes. Because when 29 is divided with 1, 29 is 29 and the remainder is 0. So remember one thing, whenever you get the remainder as 0, then only we say that it is exactly divisible by 1. This is very important. Maybe మీకు ఇప్పుడు చాలా సిల్లీగా అనిపించవచ్చు, ఏంటి ఇంత ఈజీ కూడా చెప్తున్నారు అని. కానీ రిమైండర్ థియరం చెప్తున్నప్పుడు మాత్రం మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు. ఫర్ షూర్ యూ గైస్ విల్ బి కన్ఫ్యూజ్డ్. దాంట్లో డౌటే లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జాక్ట్ గా డివిజిబుల్ అయితే మాత్రం రిమైండర్ 0 రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ సేమ్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ 29. When divided by 29, 29 once is 29 and the remainder is 0. Obviously, these are the only two numbers. These are the only two numbers, 1 and 29. Will divide the number 29. So definitely 29 is a prime number. So this is how we understand the prime numbers. And what is the even prime number? Even prime number. 2, sir. 2 is a even prime number because this number 2 will have only 2 factors, 1 and 2. Okay. And one more thing, 1 is not a prime number. 1 is not a prime number. Because the number 1 will have only one factor, but regarding prime number, we require 2 factors. So obviously 1 is not a prime number. Okay. And now coming to composite numbers. Yes, regarding composite numbers. Which type of numbers are called as composite? ఎవరికైనా ఐడియా ఉన్నదా కాంపోజిట్ నంబర్స్ కి? A number which have more than 2 factors. So remember one thing regarding composite number, it must have at least 3 factors. A minimum of 3 factors are required to make a certain number composite. Okay. And now in this case, what will be the first composite number? What is the first 4, composite sir. number? 4. Very good. 4. So this number 4 is the first composite number because 4 will have 3 factors, that is 1, 2, and 4. Okay. And next, definitely 1 is not the composite number. It will have only one factor, that is 1. It will have only one factor, that is 1. So 1 is not a composite number. So this is the example for composite numbers. So from these two, what we can say?
Number one is neither prime nor composite. It is neither prime nor composite. Please make a note of this. Shall we go to the next slide? Yes, sir. And now I will be asking you questions, try to answer this. These questions are regarding prime numbers. Okay. From 1 to 50, how many prime numbers are there? How many prime numbers are there from 1 to 50? 15. Very good. There are 15 prime numbers. Excellent. Okay. Next. From 51 to 100, how many prime numbers are? 10. Yes. Some from 51 to 100, there are 10 prime numbers. So from 1 to 100, we'll be having 25 25. prime numbers. So please remember this point. From 1 to 100, you'll be having 25 prime numbers. This is very important. This is very important. Next. The second question. Is 73 a prime number? Is 73 a prime number? Yes or no? How many of you say yes and how many of you say no? No, sir. Yes, sir. Yes. Is 73 a prime number? Prime number. See, don't give me wrong answer. Someone is saying no. Because the reason why I'm asking these questions fastly is I'm just imagining that you guys know most of the points here. Okay. So 73 a prime number. So please think and answer yes. 73 is a prime number. Is 91 a prime number? No. No, sir. No, sir. No, sir. No. The reason is this number 91 will have more than two factors. What are they? Obviously 1 and 91. 3, Next. 7, sir. 3, 7. 3 ఉండదు. ఎవరో 3 అని ఆన్సర్ చేస్తున్నారు. 3 అనేది 91 కి ఫ్యాక్టర్ కాదు. ఇవే ఉంటాయి. 7, 13. Yes, sir. 1, 7, 13, 91 ఇవే ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే. My next question. Is 2573 a prime number? ఆన్సర్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం దయచేసి గూగుల్ అయితే చేయొద్దు. Just try to answer it normally. The question is 2573 a prime number? తెలియదు. సార్ Yes, sir. లాస్ట్ లో 3 ఉంది కాబట్టి అవ్వదు అనుకుంటున్నారు సార్. ఏంటంటే అర్థం కాలేదు. లాస్ట్ 3 ఉంది కదా సార్, దాని వల్ల అవ్వదు అనుకుంటున్నా, ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వదు అనుకుంటున్నా. ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వదు అనుకుంటున్నారా? సరే, నెక్స్ట్ ఇంకా. Okay, yes or no? How many of you say yes and how many of you say no? 2573. Okay, what about the remaining members? There are so many students in the session. 17 students are there. I got only 3 to 4 responses. No, sir. No? Okay. Sorry. Oxa student.
Okay, there is one more example here. Fine. Understand this. See, any prime number, this is very important. Any prime number which is more than 3. Any prime number which is more than 3 can be in the form of 6k plus or minus 1. Any prime number more than 3 can be in the form of 6k plus or minus 1, and this point is very important. మీరు ఏదైనా ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ పిక్ చేసుకుంటే అది ఖచ్చితంగా 6k ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1 ఫార్మెట్ లో ఉంటుంది. ఇందాక నేను ప్రీవియస్ గా అడిగిన ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, 73. సో జనరల్లీ 73 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 6 into 12 plus 1. 6 into 12 plus 1. సో 73 అనేది ఈ ఫార్మాట్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా 73 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్. ఆర్ ఎల్స్ టేక్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎ స్మాల్ నెంబర్ దట్ ఈస్ 5. 5. Okay, and now regarding 5, so this can be written as 6 times of 1 minus 1. 6 times of 1 minus 1. So again this is a prime number. Okay, so like this, any prime number you take, it can be either represented in the form of 6k plus 1 or it can be represented in the form of 6k minus 1. Now the question what I asked is, what is the question I asked you, is 2573 a prime number? 2573 a prime number. So how do we verify this? Is 2573 a prime number? We will divide this number with 6. We will divide this number with 6. 6 4 is 24. 1 and 7. 6 2 is 12. 5 and 3. Okay, 5 and 3. Next, 6 how many times I have to write? 6 7 6 7s. Or else what about 6 8s? Inka unnadi kada 6 8s anta 48. Difference 5 kada. Difference 5 వచ్చింది అంటే ఇక్కడ నెగటివ్ రిమైండర్ -1. I will explain you the negative remainder concept. Or else we will do one thing. Instead of multiplying with 8, we will multiply with 9. So 6 9s ఎంత 54. అప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎంత వస్తుంది, ఇక్కడ -1 వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఈ నంబర్ 2573 అనేది 6 times of 429 minus 1 అని నేను రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. So obviously what I can say, this number 2573 is a prime number. Yes. So please write this point. This is very important. Sir, clear, sir. And now look at the remaining terminologies. The next one is twin prime. And the next one is co-prime. And the last one is relative prime. And the last one is relative prime. And now regarding twin primes, the difference between the prime numbers must be 2. So can you guys tell me which type of numbers are called as twin prime numbers? 3 5 Very good. 3 and 5. So 3 and 5 are twin primes. Next, 11 and 13, 17, 19. Okay.
Next, can I say 1921 as twin primes? Yes, sir. 7, 5. 5 and 7, very good. Can I say 1921 as twin primes? 21 is not prime numbers. Yes, 21 is not a Prime prime number number. or cannot be considered as a twin prime. Okay. So the difference between the numbers must be 2. So regarding prime numbers, I mean the twin prime, the difference between the numbers must be 2. And now the next one is co-prime. So regarding co-primes, what we can say is pair of any two prime numbers. Pair of any two prime numbers will be called as co-prime. You can pair any two prime numbers like 7 and 11, 13 and 17, 19 and 23. Like this, you can pair any two prime numbers which will be considered as co-primes. Okay. What about relative prime? Regarding relative prime, the definition is very important. Relative prime definition అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఒకసారి చూడండి. What I can say is 4 and 9 can be considered as relative prime. Even though this number 9 is not a prime number. Even though the number 9 is not a prime number. And even 4 is also not a prime number. But still they are considered as relative prime. Why? దానికి రీజన్ ఏంటి? Difference between two numbers equal to. కాదు, డిఫరెన్స్ అనేది కాదు. జనరల్ గా హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్. ఫర్ సపోజ్ మీరు 4 ఫ్యాక్టర్స్ రాశారు అనుకోండి. 4 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1, 2, 4. 9 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1, 3, 9. ఇక్కడ కామన్ గా ఏ ఫ్యాక్టర్ ఉన్నది? 1 ఉన్నది. సో కామన్ గా 1 ఉన్నది కాబట్టి highest common factor 1, then only they are considered as what? Relative prime. Then only they are considered as relative prime. Or else you can take this example also. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 15, 22. 15, 22 చూడండి సార్. 15 ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? 1, 3, 5, 15. 22 ఫ్యాక్టర్స్ 1, 22 ఎలాగో ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇంకే ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి? 2, sir. 2 and 11. ఇక్కడ ఈ 2 numbers కి highest common factor ఏంటి? 1 కాబట్టి 1 is highest common factor, so they are considered as relative. So please make sure that you are understanding these three terminologies. Twin prime అంటే difference 2 ఉండాలి. Co-prime means the numbers must be prime numbers. Relative prime means the numbers can be any type of numbers. Either it is composite number or a prime number. But the point is highest common factor must be 1. Highest common factor must be 1. Okay. Sir, can you please tell me again a relative prime definition? I'm sorry. Relative prime. You're asking about relative prime, that's it, right? Yes, sir. See, regarding relative prime, the highest common factor must be equivalent to 1. And it is not mandatory that the numbers must be prime numbers. The numbers can be prime numbers and composite numbers. See, the example is 4 and 9. I mean, okay, let us do one thing. Let us take 5 and 22. 5 and 22. See, generally 5 is a prime number. 22 is a composite number. But on the combination of these two, they will be considered as relative prime. The reason is for this number 5, the factors are 1 and 5. For this number 22, the factors are what? 1, 22, 2 and 11. Can you tell me out of all these factors, what is the common factor? 1, sir. Yes, 1 is the common factor.
If 1 is the common factor, obviously this pair will be considered as relative prime. That is what I am saying. సార్ మోస్ట్లీ హెచ్సిఎఫ్ 1 ఉంటుంది సార్. ఏ రిలేటివ్ కోప్ ఉంది, ఏ రిలేటివ్ ప్రైమ్ తీసుకున్నా. అర్థం కాదు ఏమంటున్నారు సార్ ఏ రిలేటివ్ ప్రైమ్ తీసుకున్నా హెచ్సిఎఫ్ 1 ఉంటుందా అంటున్నా సార్. హెచ్సిఎఫ్ 1 ఉండాలి, 1 ఉంటేనే రిలేటివ్ ప్రైమ్. లేదా ఒక పని చేద్దాం, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. 4, 16 తీసుకుందాం. 4, 16. Okay. Or else we will do one thing. We will take 2 and 16. Regarding 2, the factors are what? 1 and 2. We know that 2 is a prime number. But regarding 16, what are the factors? It is 1, 16, 2, 8, next 4. ఇవి ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడు 2కి 16కి హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? 1 and 2. హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అంటున్నాను. కామన్ ఫ్యాక్టర్ అన్నాడు అట్లా, హైయెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ 2 ఉంది. Obviously this will not be a relative prime. Okay sir. That will not be a relative prime because the highest common factor is 2. To get the relative prime, the highest common factor must be 2. Okay, clear sir. Don't worry, they will not ask these type of questions for sure. Okay. Just to know the definitions regarding twin primes, co-primes and relative primes. Now let us go to the next slide to understand the definition for perfect number, face value, place value. Okay, perfect number, face value and place value. I'm changing this one. So everyone please carefully understand the definition for a perfect number. So regarding perfect number, sum of all the factors, excluding the number, must be equal to number itself. First, the definition note cheyandi, and explain chestam. Write down the definition. The definition is sum of all the factors excluding the number must be equal to the number itself. If I take an example, you guys will easily understand. Let us take the number 6. Let us take the number 6. First, in number 6 ki factors ento cheppandi sorry. In number 6 ki factors enti? 1, 2, 3, 6. 1, 2, Very 3, good. 6. 1, 2, 3, 6. ఓకేనా? ఖచ్చితంగా ఫ్యాక్టర్స్ లోని ఆ నంబర్ ఖచ్చితంగా రిపీట్ అవుతుంది. We will leave that number. And now add all these numbers 1, 2 and 3. 1 plus 2 plus 3 is how much? It is 6. So definitely the number 6 will be considered as a perfect number. 1, 2, 3 యాడ్ చేస్తే మళ్ళీ మనకు అదే నెంబర్ 6 వస్తుంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ 6 అనేది ఏమవుతుంది? పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అవుతుంది. అలానే ఒకసారి 15 తీసుకోండి. టేక్ ద నెంబర్ 15. ఫర్ దిస్ నెంబర్ 15, what are the factors? The factors are 1, 3, 5, 15. See, factors అంటే ఏం లేదు, ఆ నంబర్ ని ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ చేయాలి. 1 అనేది 15 ఎగ్జాక్ట్ గా డివైడ్ చేస్తుంది, 3 డివైడ్ చేస్తుంది, 5 డివైడ్ చేస్తుంది, అలానే 15 కూడా డివైడ్ చేస్తుంది. ఓకే, and now add all these numbers. 1 plus 3 plus 5. 1 plus 3 plus 5 is how much? 9. 9 is not equal to 15. So obviously 15 is not a perfect number. 15 is not a perfect number. For sure, we will ignore this one. We will ignore the number itself, that is 15. Okay.
So like this, we have to find the factors and understand which number is a perfect number. Let us take the number 28. ఒకసారి 28 ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పండి. 28 ఫ్యాక్టర్స్. ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఆ నంబర్ అనేది 1, 2, 7, 1, 2, 4. 1, మీకు 2, బెస్ట్ మెథడ్ నేను చెప్పను, ఒకసారి 4, ఆగండి. 7. ఎస్ మీరు చెప్పింది కరెక్టే. మీ బెస్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తున్నప్పుడు 2 ఫ్యాక్టర్స్ ఎట్ ఏ టైం రాయండి. ఎప్పుడు సింగిల్ ఫ్యాక్టర్ రాయొద్దు. అంటే 1 ఇంటూ 28 కాబట్టి 1, 28 2 ఫ్యాక్టర్స్. ఇప్పుడు మీరు 2 అని చెప్తున్నారు. 2 అనేది ఖచ్చితంగా 28 ఫ్యాక్టర్. 2కి ఎంత మల్టిప్లై చేస్తే 28 వస్తుంది? 14. అంటే 14 కూడా ఫ్యాక్టర్. 4, సో 7. ఎట్ ఏ టైం 2 ఫ్యాక్టర్స్ రాయండి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 3 4, అవ్వదు, 4, 7. 7. 4 తర్వాత నెంబర్ ఏంటి? 5, sir. 5 అవ్వదు, 6 అవ్వదు, మళ్ళీ 7 కదా. కానీ ఆల్రెడీ ఇక్కడ 7 రాసేసారు. సో దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు రైట్ ద 7 అగైన్. అండ్ నౌ యాడ్ ఆల్ దీస్ నంబర్స్. ఈ నంబర్స్ ని యాడ్ చేయండి ఒకసారి. 28. 28 వస్తుంది అంటే సమ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్వియస్లీ దిస్ నంబర్ 28 ఈస్ అ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్. Yes, sir. That will be the perfect number. All these things are to be known, that's it. It is highly impossible that they will ask you a question on a perfect number. Okay. And now regarding face value and place value. Regarding face value and place value, again, this is also very easy to understand. For suppose I take a, ఎక్కడ యూస్ అవుతాయి సార్? I'm sorry, ఏంటి? పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ ఎక్కడ యూస్ అవుతాయి సార్? పర్ఫెక్ట్ నెంబర్స్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతాయి అంటే, ఫర్ సపోజ్ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చారు అనుకోండి, అమాంగ్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్ విచ్ నంబర్ ఇస్ అ పర్ఫెక్ట్ నెంబర్ అని అడిగారు అనుకోండి, then you have to know the definition, we have to find the factors, we have to exclude the number, we have to add the factors. అర్థమైందా? They will ask you the question directly regarding perfect number. Okay. And now coming to face value and place value, let us take a 2-digit number first. Let us take a number like 49. So this is a 2-digit number. What about this number 9 called as? 1 place. I'm sorry? Ones place antunar kada? Okay. Ones place, or it is called as a unit digit. Ones place means it will be represented as 10 to the power of 0. 10 to the power of 0 ante adi 1 vastundi. Okay. What about this number 4? It is tens place, which will be represented as 10 to the power of 1. Okay. And now coming to the number 4. If suppose they are asking about number 4 face value. 4, Number sir. 4 face value will be 4 itself. అంటే ఫేస్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు నెంబరే, ద సేమ్ నెంబర్ ఇట్ విల్ బి. ఫేస్ వాల్యూ విల్ బి 4. వాట్ అబౌట్ ద ప్లేస్ వాల్యూ? Tens place. Place value must be written as 4 into 10 to the power of 1, 40. The place value must be written as 4 into 10 to the power of 1, which is 40. Like this, if suppose they are giving you a number, let us take a 5-digit number, 57864. Okay. And they are asking about face value and place value for 7. They are asking about face value and place value for 7. Place Now tell value me how to write this. It 10 to the power of 0 kada ones place. Next ఇది 10 to 1. ఇది 10 to the 10 power of square. 10 cube. 10 to the power of 2. Hundreds place అది. Next thousands place అంటే 10 to the power of 3. ఇప్పుడు చెప్పండి ఫేస్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 6,893. Face value 7, sir. 7. ఫేస్ వాల్యూ అనేది 7. మరి ప్లేస్ వాల్యూ ఏంటి? 7,000. 7 into 10 to the power of 3. అప్పుడు అది ఏంటవుతుంది? 7,000. దట్స్ ఇట్. వెరీ సింపుల్. ఫేస్ వాల్యూ అంటే సేమ్ అదే నంబర్ రాసేస్తారు. ప్లేస్ వాల్యూ అంటే ఆ నంబర్ తో పాటు ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఉన్న వాల్యూ, లైక్ 10 to the power of 0, 10 to the power of 1, 10 to the power of 2, 10 to the power of 3, అది మల్టిప్లై చేస్తారు.
ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. ఒకసారి ఇది నాకు ఆన్సర్ చేయండి. లుక్ ఎట్ దిస్ వన్. 5764.293. The question is, what is face value and place value for number 9? Face value and place value for number 9. Nine Sir, 100. 9 into 10 power minus 2, sir. వెరీ గుడ్. ఫేస్ వాల్యూ అంటే మనకు ఎలాంటి డౌట్ ఉండదు, యాజ్ ఇట్ ఈస్ నంబర్ రిపీట్ చేసేస్తారు. కానీ ప్లేస్ వాల్యూకి వచ్చేసి చూడండి, 9 ఇది by 10⁻0 కదా. 6కి ఏంటి ప్లేస్ వాల్యూ? 10 to the power 10⁻1. మరి 2కి ఏమవుతుంది? 10 power minus 1. మరి 9కి ఏమవుతుంది? 10 power minus 2. -2. 3కి 10⁻³ అవుతుంది. 7కి ఏమవుతుంది? 10⁻+2 అవుతుంది. 5కి ఏమవుతుంది? 10⁻³ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ now coming to the place value, it has to be written as 9 into 10⁻². That's it. 9 into 10⁻². Okay. And guys, yes. సార్ ఫేస్ వాల్యూ సేమ్ నెంబర్ ఎందుకు రాస్తున్నాం సార్ అక్కడ? ఫేస్ వాల్యూ ఎందుకు అంటే, see, generally it is like face value in the sense what number is written there అన్నది ఫేస్ వాల్యూ. అంటే మీరు ఎక్కడ పర్టికులర్ ప్లేస్ చూడగానే ఏ నెంబర్ అయితే అదే నెంబర్. ఎగ్జాక్ట్లీ అక్కడ ఏమున్నది అన్నది రాస్తే అది ఫేస్ వాల్యూ అవుతుంది. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా నంబర్ రిపీట్ చేసేస్తాం. ప్లేస్ వాల్యూకి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే, యూనిట్స్ ప్లేస్, టెన్స్ ప్లేస్, హండ్రెడ్స్ ప్లేస్, థౌసండ్స్ ప్లేస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ, వీ హ్యావ్ టు మల్టిప్లై విత్ దట్ పర్టికులర్ నంబర్, లైక్ 10⁻0, 10⁻1, 10⁻2 అనేది ప్లేస్ వాల్యూ అవుతుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొక పాయింట్, ఇందాక మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా నేను. ఎనీ నెంబర్ మోర్ దాన్ 3 కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 6k + or -1. ఇక్కడ ఒక స్మాల్ కరెక్షన్ ఉన్నది, ఒకసారి అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి. మనకి ఇక్కడ ఏమైంది అంటే 2573 మనం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు 6 times of 429 - 1 అని వచ్చింది. కానీ పాయింట్ ఏంటి అంటే 2573 జనరల్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్. Everyone carefully listen this. I have seen the message which is written in the chat box by Pratyusha. Okay, one see this. Generally 2573 is not a prime number. The point here is any prime number can be represented in the form of 6k + or -1 is the important point. For suppose మీరు నంబర్ 35 తీసుకున్నారు అనుకోండి, 35 నంబర్ 35 అనేది మీరు ఇలా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. హౌ కెన్ వి రిప్రజెంట్ ఇట్? ఈస్ 6 times of 6, 36 -1. అంటే ఇది 6k -1 ఫామ్ లో మీరు రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు దీన్ని. కానీ మనకు తెలిసింది ఏంటి? 35 ఇస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్. మనకు తెలిసింది ఏంటి అంటే 35 ఇస్ నాట్ ఏ ప్రైమ్ నెంబర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 2 ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ నేను చెప్తుంది ఏంటి అంటే ప్రైమ్ నంబర్ can be represented in the form of 6k + 1 or 6k - 1. కానీ ఎనీ నెంబర్ విచ్ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 6k + 1 or -1 ఇస్ నాట్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్. అంటే రివర్స్ అనేది పాసిబుల్ అవ్వదు, ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఇది అర్థమైందండి ఏం చెప్తున్నాను? ప్రైమ్ నెంబర్ అయితే 6k + 1 or 6k - 1లో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. కానీ ప్రతి నెంబరు మనం 6k + 1 or 6k - 1లో రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అయితే మాత్రం ప్రైమ్ నెంబర్ అవ్వదు. So in this case 2573 is not a prime number even though it is represented in the form of 6k - 1. ఇది అర్థమైందా? సార్ ఇప్పుడు పెద్ద నెంబర్ ఇచ్చారు, అప్పుడు మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది సార్? ఓకే, లార్జర్ నెంబర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే మనం జనరల్ గా డివిజిబిలిటీ రూల్స్ ఉంటాయి కదా, ఓకే ఓకే డివిజిబిలిటీ రూల్స్ యూస్ చేసుకొని మనం ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ చేసుకోవాలి. సార్ అలాంటి క్వశ్చన్లు ఎప్పుడైనా ఇస్తారు సార్? అంటే ఒక లార్జర్ నంబర్ ఇచ్చి అది అలాగానా? yes అంటే sir. క్వశ్చన్ ఇలా అడగచ్చు.
Among the 4 options, which number is a prime number అని అడగచ్చు, or else which number is not a prime number అని అడగచ్చు. అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మెయిన్ గా టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ దేంట్లో ఉంటాయంటే ఎస్ఎస్సి. అప్పుడు డివిజిబిలిటీ రూల్స్ మనం అప్లై చేసుకొని సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే ఓకే. Pratyusha, is this point clear now? Yes, sir. Next. So we completed all the classifications which are related to number systems. So in tomorrow's class, what I'm going to teach you is unit digit. The concept will be on unit digit, and this is one of the important topics in number systems. Okay, it will have certain rules. A few specific digits will have certain rules. We will understand those rules, and after that we'll be solving the questions.